Bienvenido una vez más, soy el profesor Josue. Te invito a que te puedas suscribir a mi canal y también que puedas ver el video que estoy dejando arriba. Tasty food. Sour, pomegranate, grapefruit, plum. Salty, snacks, chips, crackers. Sweet, cupcake, cotton candy, bubble gum. Cold, milkshake, popsicle, lemonade, orange juice. Hot, chocolate, milk. Let's warm up. Look at the pictures and match the sentences with the correct answer. Write them in your notebook. Follow the example. Number 2. Chocolate, sweet. Number 1. French fries, salty. Number 3. Lemon, sour. Number 4. Ice cream, sweet. Very good. Read and listen to the conversation. Hi, Sarah. What's new? Hey Alex, I'm hungry. What's in your lunchbox? I have a mango, 2 kiwis, and an orange. I like those fruits because they are sweet and juicy. I like to eat healthy food. I know. In my lunchbox, I have French fries and a soda. Oh, Sarah! French fries are salty, very salty. That's not healthy. It's bad for you. Sometimes I eat unhealthy food, but I like healthy food too. Wow, you're right. At parties, I like to eat popcorn and soda. Today is Tony's birthday party. I can't wait. I love candy, lollipops, and chocolates because they are sweet. Me too. I like popcorn because it is salty, and soda because it's cold. The break is almost over. Let's drink some orange juice. It's my favorite. That's a good idea. I like orange juice because it is sour and delicious. Let's understand. Exercise 1. Read the sentences. Based on the reading, match the correct option. Write your answers in your notebook. Follow the example. Number 1. French fries are in Sarah's lunchbox. Number 2. A mango is in Alex's lunchbox. Number 3. Soda is in Sarah's lunchbox. Number 4. Kiwis are in Alex's lunchbox. Number 5. An orange is in Alex's lunchbox. Very good. Exercise 2. Based on the reading, complete the sentences. Write your answers in your notebook. Follow the example. Number 1. Alex likes mangoes because they are sweet. Number 2. Sarah likes French fries because they are salty. Very good. Number 3. Alex likes orange juice because it is sour. Number 4. Sarah likes popcorn because it is salty. Excellent. Let's observe. Sweet, cold,
sour, salty, hot, juicy. Let's practice. Podrás completar estas páginas tú solo. El ejercicio 1 te dice que completes las oraciones con las imágenes que se presentan y con la característica del sabor de este. Puede ser dulce, salado o agrio. En el ejercicio 2, verifica la imagen y luego completa la oración con la característica de esta. Para el ejercicio 3 deberás tener en cuenta las imágenes, los gustos o lo que no le gusta al personaje y de acuerdo a eso completar las oraciones. Ten en cuenta también los sabores. Te habrás dado cuenta de algo. Usamos an o usamos a. En el inglés debemos tener en cuenta que estos son artículos que significan uno o una. La diferencia está en que usamos an cuando hay un sonido vocálico y usamos a cuando la siguiente palabra inicia con un sonido consonántico. Do it yourself. Hazlo tú mismo. Let's create. Vas a crear una historieta en la cual vas a tener que usar las palabras but, que significa pero, y because, que significa por qué. Ten en cuenta estas dos palabras para redactar tu historieta. También fíjate en la lista de cotejo para que puedas realizar un excelente trabajo. Y luego, let's share. Comparte tu producto con tu familia, amigos y profesor. También deberás guardarlo en tu portafolio físico o digital. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por quedarte aquí conmigo y compartir. No te olvides de darle like y comentar. Nos vemos.